Hare Krishna, pregnant devotees. Nama Om Vishnupada Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pastya Chadeshtarne Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchikalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnupada Krishna Presta Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati iti namane. Hare Krishna. So devotees, I'm very happy to be here with you all, devotees from all over Russia. Преданные, я очень счастлив быть с вами сегодня, преданные со всей России. I'm going to just speak in English, because my Russian is not really good enough for a sort of more complex subject. Я буду говорить сейчас по-английски, потому что мой русский, он недостаточно хорош для таких сложных тем. Yeah. Okay, so I was asked to talk about Srila Prabhupada as the ideal leader. Меня попросили говорить о Шриле Прабхупаде как об идеальном лидере. Right, and so I'm thinking of doing it in two parts. Думаю, разделить свою речь на две части. One part, the first part, I'll talk about some pastimes of Prabhupada in which he showed different qualities of leadership. Первую часть я посвящу тому, что буду говорить об играх Шрилы Прабхупады, где он проявлял свои лидерские качества. And second part, I'll talk about some of his instructions about how to function as a leader. И вторую часть посвящу тому, что буду говорить о наставлениях, некоторых наставлениях Шрилы Прабхупады, где он говорил о том, как быть лидером. Should I be here like this, or should you be there, Anya? What should they see? Sorry? What should I be here? I mean, in the main screen, or should you be there? I think you are going to be on the main screen all the time. Okay. No, you were there. I just didn't know. Oh, I can just turn off my video. No problem. So devotees, I'm going to start right now by telling you some pastimes of Srila Prabhupada. Как преданный, я начну с того, что расскажу несколько лил Шрилы Прабхупады. Yeah, special. I think generally they're very nice pastimes. Many of them you may have heard before, but I think some of them you have not heard before. Я считаю, что это очень интересные лилы. Многие вы наверняка слышали, но какие-то, я думаю, что вы еще не слышали. Anyway, even if you've heard them all before, Srila Prabhupada said that repetition of a good thing is good. И даже если вы слышали все лилы, о которых я буду говорить, Шрила Прабхупада говорил, что повторение — это очень хорошая вещь, если она касается хороших вещей. Okay. All right, so here's some stories. Вот несколько историй. The first story, let's see. In the first story, Srila Prabhupada, as a leader himself, is showing the quality of Krishna consciousness.
И в первой истории Шрила Прабхупада как лидер показывает качества, те, которые необходимы для сознания Кришны. Because, well, when we discuss the instructions of Prabhupada for leaders, we'll see that Srila Prabhupada very strongly emphasized that our leaders in this movement have to be Krishna conscious as much as possible. И когда мы будем обсуждать наставления Шрила Прабхупады касательно лидеров, мы увидим, что Шрила Прабхупада как раз очень сильно делал акцент на том, что лидер должен свое сознание Кришны именно вот ставить на первое место. Yeah, it's one, you know, if someone is an expert manager, but not really fixed in Krishna consciousness, maybe we can engage them, but they can't really become prominent leaders. Если кто-то, допустим, высококлассный менеджер, мы можем их использовать в каких-то моментах, но если их сознание Кришны не сильно, тогда они не могут стать хорошими лидерами в сознании Кришны. Okay, right. So now this first story is from London. Первая история, она из Лондона. And so Srila Prabhupada, it was from 1972. Это дело происходило в 1972 году. And that was before George Harrison gave us Bhaktivedanta Manna. Это произошло до того, как Джордж Харрисон подарил Бхактивиданта Мэннер движению. At that time, we only had a fairly small temple in the center of London. И на тот момент у нас был небольшой храм в центре Лондона. Actually, that temple, that was where I joined, although this happened before I joined the temple. И это произошло до того, как я присоединился к храму. Okay, so Srila Prabhupada is giving class. Шрила Прабхупада давал лекцию. And in that temple room, Prabhupada's Vyasa-san was right up next to the altar. He could almost just lean across and touch the deities. И в храмовой комнате Вьясасана, на которой сидел Шрила Прабхупада, находилась совсем рядом с алтарем. Буквально он мог протянуться и достать до божеств рукой. So Srila Prabhupada's giving the class, but then at some point during the class, Srila Prabhupada stopped talking and he just looked at the deities, Radha, London, Ishwara. И Шрила Прабхупада дает лекцию, и вот в какой-то момент он останавливается. И he stopped speaking and just looked at the deities, Radha, London, Ishwara. И смотрит на божеств. Радха, Лондон, Ишвара. And the devotee, he stopped speaking, there was just silence. То есть он останавливается, прекращает говорить, и возникает тишина. And devotees could see that he was becoming emotional looking at the deities. И преданные могли видеть, что его переполняют эмоции в тот момент, когда он смотрит на божеств. So then Srila Prabhupada spoke to the devotees. И тогда Шрила Прабхупада обращается к преданным. Prabhupada said, I have captured Krishna. Прабхупада говорит: я поймал Кришну, I'm holding him here for you. и я держу его здесь для вас. Now you please come and take him. Пожалуйста, приходите и возьмите его. And the devotees all felt, yeah, it's true. Prabhupada has Krishna. He can just give him to us. And we just have to approach Prabhupada and take Krishna from him. И преданные все почувствовали, что это правда, что действительно Шрила Прабхупада поймал их, и просто надо подойти к ним и взять его. So this is very important. I mean, of course, we are not on the level of Prabhupada. И это очень важно. Конечно, мы не находимся на уровне Шрилы Прабхупады.
But it's very important that leaders are able to convey Krishna consciousness to the devotees in ways that the devotees feel confidence in Krishna consciousness. Но это очень важно, чтобы лидеры могли передать сознание Кришны преданным. В том плане, что они чувствовали, что в этом и есть сознание Кришны. Okay, yeah. Okay, so next story. This is from Scotland, 1972. Следующая история из Шотландии, тоже 72 год. Prabhupada had been fasting the whole day. Прабхупада держал пост весь день. Simply because the devotees were busy and no one provided prasadam for Prabhupada. Просто потому, что преданные были заняты весь день, и никто не приготовил прасад для Шрилы Прабхупады. Just like me today, I haven't had anything to eat at all. Как я сегодня тоже ничего не ел. So anyway, so there was a program in a hall arranged for the evening. И готовилась программа на вечер. And it's quite a famous program. Это довольно известная программа. At the end of the program, Prabhupada asked for questions. И в конце программы Прабхупада задавал вопросы. So one man, he was sitting down the back of, somewhere towards the back of the hall. He just stood up and started walking forward towards Prabhupada. И один мужчина, который сидел позади зала, он просто в один момент встал и начал идти по направлению к Шриле Прабхупаде. And as he's walking forward, he's repeating, he's saying, I am God, I am God. И когда он шел, он говорил, постоянно повторял, я Бог, я Бог. And Prabhupada was sitting on a Vyasasan on a stage. The man came up right in front of the stage. Прабхупада сидел на Вьясасане, на сцене, и этот мужчина подошел прямо вплотную к сцене. And the man stopped there. He's looking at Prabhupada, and he stopped talking. И мужчина подошел к Прабхупаде, остановился и перестал говорить. And Prabhupada said loud, "You are not God. You are dog." И Прабхупада громко ответил, ты не Бог, ты собака. Игра слов. Очень громко. Особенно последняя часть. Вы собака, он почти, what would you say? And he practically shouted. И последнее слово он практически прокричал, очень громко сказал, собака. How do you say shout? Yeah, anyway, okay. So all the people, the whole situation was so tense. Nobody knew what was going to happen. Все люди были очень напряжены, никто не знал, что произойдет дальше. But when Prabhupada said, "You are dog," everybody stood up and everyone applauded. Но когда Прабхупада сказал, ты собака, все встали и зааплодировали. And some of them shouted and whistled. Некоторые из них кричали, некоторые свистели. And Prabhupada was a little surprised by this powerful reaction from the people. И Прабхупада был несколько удивлен вот такой мощной реакцией от публики. And that man, he just turned around and walked out. А этот мужчина, он просто развернулся и вышел. Now, okay. Anyway, you know, there's a point there in terms of leadership. Так или иначе, здесь есть важный момент касаемо лидерства. That, you know, when there's difficult situations,
when they're tense situations, a good leader has to show the devotees, well, sort of similar to the previous point, that don't worry, we can be confident of Krishna consciousness, we can be confident of the shelter of Krishna. И в сложных ситуациях, в напряженных ситуациях, хороший лидер, он должен уметь показать преданным, что беспокоиться не нужно, что прибежище, которое дает нам сознание Кришны, оно достаточно сильно. Yeah, and not get into anxiety like, oh, what are we going to do? And I don't know what to do, that sort of thing. И лидер не должен впадать в беспокойство и не знать, да, что делать, как реагировать на ситуацию. So anyway, there's a second part to the story. И у этой истории есть вторая часть. And it's a very different type of example. И это уже совсем другой пример. The example is that a leader has to encourage the devotees, not just in a whimsical way, but in practical ways to carry on and push forward the Krishna consciousness movement. И пример состоит в том, что лидер должен вдохновлять преданных практично продвигать сознание Кришны. То есть не на свое собственное усмотрение, а практично. So as Prabhupada left the hall, just a little later on that evening, the leading devotee there, his name was Tribhuvanath. He walked out with Prabhupada. И когда в тот вечер Шрила Прабхупада чуть позже вышел из зала, лидер из преданных, который там находился, Трибхуванат Прабху, он тоже вышел. So Tribhuvanath, they reached the front door, and Tribhuvanath opened the door, and he went out first. Трибхуванат дошел до двери, открыл ее и первый вышел. So as he was standing there just outside, holding the door open for Prabhupada, then Prabhupada came out and stood in front of him. И когда он стоял там и держал дверь для Шрила Прабхупада вышел, а он продолжал And стоять. Srila Prabhupada standing in front of him, Prabhupada put his hand on the head of Tribhuvanath Prabhu. И Шрила Прабхупада положил свою ладонь на голову Трибхуванатха Прабху. And Prabhupada rubbed his head for several seconds with both hands. И несколько секунд он так вот руками по голове водил. And Prabhupada told him, I'm very much pleased with what you've done. И сказал ему, я очень доволен тем, что ты сделал. Now you preach this Krishna consciousness all over Scotland. И теперь распространяй это сознание Кришны по всей Шотландии. And Tribhuvanath Prabhu, unfortunately, passed away, but he was really wonderful devotee. И Трибхуванат Прабху, он, к сожалению, уже тело оставил, но он был очень хорошим преданным. Yeah, and he told me that when that happened, that it sort of revolutionized his Krishna consciousness. И он сказал мне, что когда вот это произошло, его сознание Кришны, оно подверглось своего рода революции. Because he felt, Prabhupada knows me, Prabhupada understands me, Prabhupada appreciates what I'm doing. Потому что он почувствовал, что Шрила Прабхупада знает меня, понимает меня и ценит то, что я делаю. Yeah, and so it gave him inspiration and it gave him confidence. То есть он вдохновил его и дал ему уверенность. Yeah, so as leaders, they have to be able to, they have to know what the people they're leading are doing
And when those devotees do nice things, the leaders, they really have to acknowledge those things and make it clear to the devotees that they appreciate them. Лидеры, они должны знать, что их подопечные делают. И когда преданные делают какие-то хорошие вещи, они должны это оценить и похвалить. So next story I'll tell you, it's about the humility of Srila Prabhupada. И следующая история, которую расскажу, она касается смирения Шрилы Прабхупады. This is an extremely important quality for a leader. Это невероятно важное качество для лидера. Leaders have to be very humble and not become like the big controllers. Лидеры, они должны оставаться очень смиренными и не становиться контролирующими. So, Srila Prabhupada was coming out of the temple room in the temple in central London. Шрила Прабхупада выходил из храмовой комнаты в лондонском храме. And as Prabhupada was coming out, somehow or other, the devotees were singing the song Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. И в тот момент как раз преданные пели песню Радхе Джая Джая Мадхава Джая Джая. Radhe Jaya Jaya Madhava Dayate. Это известная песня, хорошая песня. It's a song about Srimati Radharani. Это песня о Srimati Radharani. So as Prabhupada came out, this one devotee said to Prabhupada, you are Srimati Radharani's mercy personified. Haribol? И когда Шрила Прабхупада выходил, один из преданных обратился и сказал: Прабхупада, вы милость Шримати Радхарани, олицетворенная милость. Personified, yeah. And this one devotee, as that devotee said that, another devotee was down by Prabhupada's feet, putting Prabhupada's shoes on. И когда этот преданный такое говорил, другой преданный надевал обувь Шриле Прабхупаде. And when the devotee said, you are Radharani's mercy personified, then very quietly, Srila Prabhupada said, и когда вот этот преданный говорил, что Шрила Прабхупада, вы являетесь олицетворенной милостью Шримати Радхарани, очень тихо Шрила Прабхупада ответил. So only the devotee putting on the shoes heard. Настолько тихо, что только тот преданный, который надевал обувь Шриле Прабхупаде, это услышал. So Srila Prabhupada said, Radharani's mercy contaminated. Он сказал тихо: милость Шримати Радхарани, но оскверненная. Contaminated, yeah? You understand? Yeah? Да, оскверненная. So, wow, the humility, sometimes the humility of Prabhupada was quite shocking. Да, иногда вот это смирение, которое проявлял Шрила Прабхупада, оно ввергало в шок. Okay, now next story is about how Prabhupada was affectionate towards the devotees, and the devotees knew that he was affectionate, and that inspired the devotees. Следующая история касается того, как Шрила Прабхупада любил преданных. И преданные знали, что их любили. Yeah, okay. This is a story actually from Trivikram Swami. Это история Тривикрама Свами. So he was with Prabhupada in Vrindavan. Он был с Прабхупадой во Вриндаване.
And every day he was massaging Prabhupada twice a day. И каждый день, 2 раза в день он давал массаж Шриле Прабхупаде. And then one day Srila Prabhupada said, after 1 week, I will go to America. И однажды Шрила Прабхупада сказал ему, через неделю я отправлюсь в Америку. So Trivikram Maharaj, he got really inspired and he said, Prabhupada, I must come with you. И Тривикрам также очень сильно вдохновился и сказал, Шрила Прабхупада, я поеду с вами. Because I must give you your massage. Потому что я должен делать вам массаж. And Prabhupada said, no, it's not necessary. Upendra is in America. He knows how to massage. He'll massage me. Шрила Прабхупада сказал, нет, это не обязательно. Упендра знает, как делать массаж, он сделает по мне. So Prabhupada said, yeah, after 1 week, I'll go. И Шрила Прабхупада сказал, да, через неделю я уеду. And every day now, Trivikram Maharaj is massaging Prabhupada. And every day, Trivikram Maharaj said to Prabhupada, you know, I think I should go with you to America to massage you. И каждый день Тривикрам Махарадж делал массаж Шриле Прабхупаде, и каждый день он ему говорил, я поеду с вами. But Prabhupada every day said, no, it's not necessary. Upendra will do it. И Шрила Прабхупада каждый день, каждый раз также отвечал ему, нет, это не обязательно, Упендра сделает массаж. So then came the last day. Вот наступил последний день. And for the last time, Trivikram Maharaj asked Prabhupada or told Prabhupada, you know, I should really go with you. И в последний раз Тривикрам Махарадж сказал, я действительно должен поехать с вами. And Prabhupada said, no, Upendra will massage. И Шрила Прабхупада ответил, нет, это не обязательно Упендра сделает мне массаж. So Trivikram Maharaj said to Prabhupada, is Upendra a nice boy? И Тривикрам Махарадж спросил у Шрила Прабхупада, Упендра хороший мальчик? Well, first of all, he asked him, you know, is he a good massager? And Prabhupada said, yes, he's quite good. Ну, сначала он спросил у него, он хороший массажист? И Шрила Прабхупада ответил, да, он хороший массажист. And then Maharaj said, is Upendra a nice boy? And then А затем уже он спросил, он хороший парень? And Srila Prabhupada said, yes, he is a very nice boy. И Шрила Прабхупада ответил, да, он очень хороший парень. But then Prabhupada said, but not as nice as you. Затем Шрила Прабхупада добавил, ну не такой хороший, как ты. And then Maharaj understood that Prabhupada loved him. И Махарадж тогда понял, что Прабхупада любит его. So like this, you know, being a leader is a very deep thing. Таким образом, быть лидером — это не просто. You have to be sort of like the parent of all the devotees. То есть нужно быть своего рода родителем преданным. And all the devotees have to know that you know them and that you love them and you really care about them. И все преданные, они должны знать, что вы их знаете, и что вы любите и заботитесь о них. And if they think you're just the boss, you know, the nachalnik, and all you do is you tell people, do this, don't do that, but there's no real personal depth to the relationships, then it's just not the same at all. И таким образом, если вы просто думаете, что вы должны говорить людям, что делать, и они будут так вас воспринимать, как начальника, который раздает приказы, и нет вот этой глубины в отношениях, тогда это неправильно. Да. Okay, next story is, well, again, it's an example, well, it is an example of Prabhupada
answering a doubt in such a way to really, clear the doubt, but to give inspiration to the devotee also. И следующая история — это пример того, как Шрила Прабхупада отвечает одновременно на сомнения, но таким образом это делает, not only giving inspiration, you said? No. Oh yeah, giving inspiration, yeah. Не просто устраняет сомнения, но еще одновременно и вдохновляет. Yeah, so this one devotee, actually his name is Siddhanta, and he's quite a famous devotee from Los Angeles. Это история одного преданного, его зовут Сиддханта, он довольно знаменитый преданный. On his Vesni predanny is Los Angeles. So he was doing book distribution at that time. В тот момент он занимался распространением книг. So one day he came from book distribution and he met Srila Prabhupada. Однажды он вернулся после того, как распространял книги, и встретился с Шрилой Прабхупадой. And he said, Srila Prabhupada, people think we are just trying to escape material life by joining the Sankirtan movement. И он сказал: Шрила Прабхупада, люди думают, что, присоединяясь к движению Санкиртана, мы просто сбегаем от материального мира и проблем. Srila Prabhupada turned to Siddhanta, smiled at him, and asked and spoke to him. Шрила Прабхупада повернулся к Сиддханте, улыбнулся и заговорил. Prabhupada said, a rich man, does he work? Он сказал: богатый человек, он работает? We are rich men, we don't work. Мы богатые люди, мы не работаем. Any rich man, he's not working. Is he escaping? Любой богатый человек, он не работает. Разве он сбегает? No, he's not. He's engaging everyone in the factory, but he's not working. I'm sorry, the signal is bad. He's not? He's only? He's engaging everyone in the factory, but he is not working. Богатый человек, он не работает сам, но он занимает других людей работой. На заводе. So is that escaping? Разве это побег? We are rich men. We are Krishna's sons. Мы сыновья Кришны, мы богатые люди. So Prabhupada, he was so expert. He was really expert at dealing with doubts. Прабхупада был экспертом по работе с сомнениями. And leaders, they got to, if they learn what Prabhupada said about different things, how Prabhupada answered different doubts, then leaders will be able to help the devotees become free from their doubts. Если лидеры будут изучать то, как Шрила Прабхупада отвечал на сомнения, они также смогут научиться очень многому. All right, now, next story. Let's see. Next story. Well, again, it's a story about encouraging devotees who are having difficulty. И снова это история о том, как вдохновлять преданных, у которых возникают сложности. So there was one devotee, his name was Jai Gopal, but Jai Gopal was in a car accident and he was killed. Это история одного преданного, которого звали Джай Гопал. Он попал в автокатастрофу и погиб. And he had a young wife, and she was just, she was devastated. И у него осталась молодая жена, которая была в очень плачевном состоянии. And so she met with Prabhupada, and Prabhupada assured her, don't worry, Jai Gopal has gone back to Godhead, and you will join him after some time.
И она встретилась с Шрилой Прабхупадой, и тот убедил ее, что Джай Гопал, он вернулся назад домой к Богу, и через какое-то время она тоже последует за ним. Ana Buddha precedenitsa kanem. So as the lady was walking out of Prabhupada's room, one of the other devotees who had been there, he spoke to her. И когда женщина выходила из комнаты, один из преданных, который присутствовал там, он обратился к ней. And he said, you know, Prabhupada just said that just to encourage you, because Jai Gopal, he was not advanced enough to go back to Godhead. Он сказал, что, знаете, Прабхупада просто сказал это, чтобы приободрить вас, потому что Джай Гопал, он не был настолько продвинутым преданным. And, you know, the lady, she's so upset, so she became even more upset. Женщина так расстроилась, она расстроилась даже больше, чем до этого была. But then a few days later, anyway, not long after, one devotee who had been there in the room spoke with that lady. И какое-то время спустя один преданный, который находился тоже в комнате, он поговорил с этой женщиной. And that devotee said, you know, after you left the room, Srila Prabhupada talked about your husband. И он сказал, знаете, когда вы ушли из комнаты, Шрила Прабхупада говорил о вашем муже. That actually Jai Gopal was not ready to go back to Godhead. Что на самом деле Джай Гопал, он не был готов уйти домой к Богу. But Krishna made an exception, and Krishna took him back anyway. Но Кришна его все равно принял, он сделал исключение для него. So, yeah, just see, Srila Prabhupada helping the devotees. То есть, да, Шрила Прабхупада помогал преданным. Now, next story is about Srila Prabhupada and standards. Prabhupada as a leader and standards in our ISKCON temples. Следующая история касается Шрилы Прабхупады как лидера и стандартов храма. This is a story from Bhakti Chайтанья Свами. Это история Бхакти Чайтанья Свами. So it was 1970, and Bhakti Chайтанья Swami was a bhakta, uninitiated devotee in the temple in Laguna Beach in California. И в 1972 году Бхакти Чайтанья Свами еще не был инициирован, он был бхактой в храме Лагуна-Бич в Калифорнии. And the temple president wanted to save money, so rather than use ghee, he arranged with some friend of the temple to get some very cheap peanut oil for cooking. И президент храма тогда решил сэкономить, и вместо ги они договорились использовать арахисовое масло, очень дешевое. You know what peanut oil is, right? Вы знаете, что такое арахисовое масло? Вы знаете? Понимаете, да? I understand, but I haven't tasted it. Anyway, peanut. You know what a peanut is, Peanut, right? Arachis. Okay. So he asked Prabhupada, is this all right if we use peanut oil? Он спросил у Прабхупады, нормально, если мы будем использовать арахисовое масло? And Prabhupada just said, it is not so first class. И Прабхупада сказал, это не самое лучшее масло. And the temple president said, but Prabhupada, if we use this oil, we will have more money for the BBT. Но он ответил, президент храма ответил, Прабхупада, если мы будем использовать это масло, тогда у нас будет больше денег на BBT. And Prabhupada said, peanut oil is not so first class. А Прабхупада сказал, арахисовое масло не самое лучшее масло. Vitarai ras.
But still the temple president continued pushing this idea. Но все равно президент храма продолжал настаивать на своей идее. And then Prabhupada interrupted him. Тогда Прабхупада его прервал. And Prabhupada said, cook in any damn thing you want. И Прабхупада сказал, да готовь, что хочешь. So that was the end of the discussion. То есть на этом дискуссия остановилась, прекратилась. So then, as the temple president was leaving the room, Srila Prabhupada spoke to him. И когда президент храма выходил из комнаты, Шрила Прабхупада обратился к нему. Prabhupada said, I do know of one man who ate too many pakoras cooked in peanut oil. Он сказал, я знаю одного человека, который съел слишком много пакор, которые были приготовлены на арахисовом масле. And the temple president asked, what happened to him? И президент храма спросил, что с ним случилось. And Prabhupada said, he died the next morning. Прабхупада ответил, он умер на следующий день. Следующий утром. So there was no talk of peanut oil again in that temple. Больше в том храме разговор о масле арахисовом не заходил. Yeah, so, Prabhupada corrected him, but in a nice way. То есть Прабхупада его поправил, но сделал это очень хорошо. Хорошо, I suppose, anyway. Как дружелюбное настроение. He didn't just chastise him, he did it in a friendly way. То есть он его не критиковал, он это сделал очень дружелюбно. Okay. Бережно. Okay. Next story is from Bombay. Следующая история из Бомбея. And Prabhupada, when he was in Bombay, he would often, sometimes every night, but often at least, he would be invited by rich and pious Hindu people to do programs in their houses. Когда Шрила Прабхупада был там, его часто, практически каждую ночь приглашали богатые индусы проводить программы у них дома. And they're generally very pious people, they're vegetarians, and they would cook prasad or cook food or prasadam or whatever for Prabhupada and all the devotees. И в целом они были очень благочестивые люди, индусы очень благочестивые люди, они вегетарианцы, и они готовили прасад, готовили пищу. So there was one devotee there. So at the end of the program, then they served the prasadam. И в конце программы они раздавали прасад. And Giriraj Swami, His Holiness Giriraj Swami, during the prasadam, was sitting next to Prabhupada. И его святейшество Гирирадж Свами сидел рядом с Прабхупадой на одной такой программе. Okala Prabhupada. Yeah. And Giriraj Swami was trying to be austere. И Гирирадж Свами, он старался быть аскетичным. So, the host, the actual owner of the place was serving prasadam. И хозяин дома, он раздавал прасад. And he came to Giriraj Swami at the end and gave him a rasgulla. И он подошел в конце к Гирираджу Свами и дал ему расагу. Giriraj Swami ate the rasgulla. И Гирирадж Свами съел расагу. And then the man came back and offered him a second rasgulla. И затем хозяин вернулся и предложил ему еще одну расагу. And Giriraj Maharaj, trying to be austere, he refused the rasgulla, the second rasgulla. И Гирирадж Свами Махарадж пытался быть аскетичным, поэтому он отказался от второй расагулы. But then Prabhupada said to him,
you can take a sweet to make an old man happy. И тогда Прабхупада обратился к нему и сказал: ты можешь взять росогул, чтобы вот этот мужчина был счастлив. Machina, to make an old man happy. Чтобы старик был счастлив. Yeah. So again, it's Prabhupada being very considerate. Опять же, Шрила Прабхупада, он был очень учтив. Shruta Kirti told us one story. Шрута Кирти рассказал одну историю. It was getting towards the end during 1977 in Vrindavan. И история имела место в 1977 году во Вриндаване. So Shruta Kirti was serving Prabhupada, and Prabhupada's health was quite bad. Шрута Кирти Прабху служил Шриле Прабхупаде, и здоровье Шрилы Прабхупады было уже довольно плохо. So Shruta Kirti Prabhu, he would sleep at night under Prabhupada's bed. И Шрута Кирти Прабху ночью спал под кроватью Шрилы Прабхупады. In case Prabhupada wanted to use the toilet, and then Shruta Kirti would carry him to the toilet in the middle of the night. На тот случай, если Шриле Прабхупаде потребуется воспользоваться туалетом, и тогда он его поднимал и нес на руках туда. So Shruta Kirti is under the bed, and then he fell asleep. Шрута Кирти Прабху находится под кроватью, и он засыпает. Suddenly, in the middle of the night, Shruta Kirti heard this crash. И вдруг посреди ночи Шрута Кирти Прабху слышит этот звук. And he woke up and he looked out, and there was Srila Prabhupada lying in the middle of the floor. И он просыпается, оглядывается по сторонам и видит, как Шрила Прабхупада лежит на полу. Because Prabhupada had got out of the bed himself, but because he was so weak, he couldn't walk all the way to the bathroom, and he just collapsed on the floor. Потому что Шрила Прабхупада был очень слаб, и он поднялся посреди ночи, но не мог ходить, поэтому просто упал на пол. So Shruta Kirti, he just jumped out from under the bed, and he picked up Prabhupada. И Шрута Кирти Прабху просто вскочил, вылез из-под кровати и поднял Шрилу Прабхупаду. And he said, Prabhupada, why did you do that? You know I'm here, and I'm here specifically to help you in these situations. И он спросил: Шрила Прабхупада, зачем же вы это сделали? Я же тут нахожусь и специально для таких случаев. And Prabhupada answered him. Prabhupada said that I didn't want to disturb you because you were sleeping. Sorry, I lost the signal. I didn't want to disturb you. Prabhupada, he said to Shruta Kirti told Prabhupada, said, why did you do that? You should just have woken me. And Prabhupada said, I didn't want to disturb you because you were sleeping. Шрила Прабхупада ответил: я не хотел тебя будить, ты спал. I didn't want to disturb you because you were sleeping, yeah? You got that? Я не хотел причинить тебе беспокойство, потому что ты спал. Okay, sorry. I can't hear you so clearly, actually. Otherwise, if I heard you more clearly, I'd probably be interrupting you all the time. Anyway, okay, that's all right. It's all right. So, okay. You know, Prabhupada, he, if anyone wanted to leave ISKCON, Prabhupada became very unhappy. И если кто-то хотел покинуть ИСККОН, Шрила Прабхупада очень расстраивался. Yeah, so there are two incidents that I want to tell you about. Я хочу рассказать о двух случаях. So one devotee was speaking to Prabhupada saying, look, Srila Prabhupada, there are many problems in ISKCON. Один преданный обратился к Шриле Прабхупаде и сказал: Прабхупада, в ИСККОН столько проблем. Maybe
maybe wherever you are, devotees, maybe there's a few problems also. I'm sorry? Может быть, преданные, которые, the devotees are listening, maybe wherever they are, there are also some problems. Да, и обращение к преданным, которые слушают, возможно, у вас тоже есть какие-то проблемы. So Prabhupada answered that whatever happens, don't leave ISKCON. И Шрила Прабхупада ответил на это: что бы ни случилось, не уходите из ISKCON. And Prabhupada said there is a saying in England. И Прабхупада ответил, что в Англии есть одно выражение. Нет, не английском. В Англии. Angli. Yeah. In England, there is a saying that England, with all thy faults, I love thee. Есть такое выражение, которое переводится: Англия, что бы плохого там ни происходило, я люблю тебя. Okay, yeah. And then Prabhupada said that ISKCON is like that even though there are faults, still we should appreciate how wonderful is ISKCON. И несмотря на то, что есть какие-то недочеты в ISKCON, мы все равно должны ценить все замечательные вещи, которые есть. Prabhupada сказал так. And Prabhupada said, the material world is like an ocean. И Прабхупада сказал, что материальный мир, он подобен океану. Often in the ocean there are storms. И часто в океане бывают шторма. And you may become seasick. И вас может настигнуть морская болезнь. Now, if you're on a boat in the ocean in a storm, you may become seasick. Если вы находитесь на лодке в океане, то у вас будет морская болезнь. But that doesn't mean you should jump off the boat. Но это не значит, что нужно спрыгивать с лодки. So we all know there are problems in ISKCON. This is the material world. Мы все знаем, что в ISKCON есть проблемы, это материальный мир. But we should never leave ISKCON. We should tolerate the problems and try to help make things better. Но мы не должны уходить из ISKCON, мы должны терпеть проблемы и стараться делать все, чтобы эти проблемы решались. So then there's another sort of related type of incident. Есть еще один случай, он несколько связан с этим. Prabhupada was giving a class. Прабхупада давал лекцию. Prabhupada said, I have given you this big ISKCON movement. Прабхупада сказал: я дал вам это большое движение ISKCON. If you can, please expand it. И если вы можете, пожалуйста, расширьте его. And then he said, at least maintain it. Don't let it decrease. И добавил: по крайней мере, как бы не делайте так, чтобы он уменьшился. And then Prabhupada said, please cooperate. И затем сказал: пожалуйста, сотрудничайте. And Prabhupada became silent. И замолчал. And then Prabhupada started to cry. И затем Прабхупада заплакал. And then everyone in the room started crying. И затем все, кто находился в комнате, также заплакали. And this devotee who told us the story, he said, that was the most painful moment of my life. И тот преданный, который рассказывал эту историю, сказал об этом: это был самый болезненный момент моей жизни. To see Prabhupada cry. Видеть, как Прабхупада плачет. So he said, so we have this movement, it's Prabhupada's movement. И он сказал: у нас есть это движение Шрилы Прабхупады. We have the good, we have the bad, and we have the ugly. У нас есть хорошее, у нас есть плохое и есть очень плохое. Well, the ugly, you understand ugly? Ugly, like terrible? No, ugly. Someone who does not look pretty. Who Есть looks страшный момент. You know, it's a famous saying, the good, the bad, and the ugly. It was a famous movie. Anyway, that's all right. Такой
такой фильм просто, который назывался так. We have the good, the bad, and the ugly. But we have to be determined to never leave ISKCON. Но мы должны быть полны решимости и никогда не покидать ISKCON. Because if you leave ISKCON, you make Prabhupada cry. Потому что если вы уйдете из ISKCON, тогда вы заставите Шрилу Прабхупаду плакать. Yeah. All right. Anyway, now, devotees, I am going to tell you a few things which Prabhupada said about leaders. What sort of, I don't know how to say, how leaders must be. И сейчас, преданные, я расскажу вам несколько вещей о лидерах, как Шрила Прабхупада говорил, какими они должны быть. Какое настроение и like that, лидера. So Prabhupada says, this is in a letter, in one letter, 1973. В одном письме, датированном 1973 годом, Шрила Прабхупада пишет: A leader must be peaceful and self-controlled. Лидер должен быть мирным и контролировать себя. He must be austere, pure, tolerant, and honest. Он должен быть аскетичным, чистым, терпимым и честным. He must be wise, learned, and religious. Он должен быть мудрым, знающим и религиозным. Not like President Nixon. Не как президент Никсон. He was a rogue and a thief. Such people cannot do good for society. Он был вором и мошенником. Такие люди ничего хорошего для общества сделать не могут. Okay, so yeah, for a leader to really be able to give leadership, they should have these qualities. То есть, чтобы быть лидером, человек должен обладать именно этими качествами. Now here's something else, another statement of Prabhupada. Вот еще одно утверждение Шрилы Прабхупада. So, as you are my appointed leader, ты, как назначенный мной лидер, so you must also see that the others are following very strictly. Ты должен следить за тем, чтобы другие следовали очень строго, following the regulative principles, следовали регулирующим принципам, chanting 16 rounds, читали 16 кругов, reading my books regularly, регулярно читали мои книги, rising early for Mangal Arati. Вставали рано на Мангала-арати. Yeah. These things will keep us purified. Эти вещи будут поддерживать нас в чистом состоянии. And then we will advance more and more in Krishna consciousness. Тогда мы будем все больше прогрессировать в сознании Кришны. And you know, if the leaders were really trying to lead in that sort of way by, you know, in very spiritual Krishna conscious ways, Prabhupada appreciated it. И если лидеры действительно пытались поддерживать свое духовное состояние на хорошем уровне, тогда Шрила Прабхупада это очень сильно ценил. Okay, yeah. So another time, Prabhupada said that you are big leaders. В другой раз Шрила Прабхупада сказал: вы большие лидеры, крупные лидеры. And because you're preaching so nicely and helping to spread Krishna consciousness all over the world. И потому что вы хорошо проповедуете и помогаете движению распространяться. Then I am very satisfied with you. Я очень доволен вами. So never think I am dissatisfied. Поэтому никогда не думайте, что я недоволен. There is no question of dissatisfaction. То есть вопроса о недовольстве не стоит. If you do like this, I am very much pleased with your activities.
Если вы будете продолжать это делать подобным образом, тогда я буду очень доволен вашей деятельностью. And also pleased with your attitude of humble and determined desire to become Krishna conscious. Также буду доволен вашим настроением смирения и решимости в становлении, в осознании Кришны, в сознании Кришны. Okay, now here's another one. Вот еще один. Prabhupada, this is another letter. Еще один. Prabhupada says, leader means spiritually, not materially. Лидер — это духовное понятие, нематериальное. This you should understand very clearly. То есть это надо очень четко уяснить для себя. If spiritual potency and spiritual strength is there, then material intelligence will automatically follow. Если есть духовная энергия, духовная сила, тогда все материальные вещи и материальный разум, он последует. Он автоматически приложится. Will automatically follow. Yeah. We must have a solid foundation of chanting and following the regulative principles. У нас должна быть твердая основа воспевания и следования регулирующим принципам. Then one is fit to lead others. И только тогда человек будет готовым для того, чтобы вести за собой других. You know, so I've read it. I want you all, you know, your leaders in ISKCON in Russia, and I want you all to be very mindful of this, what we've just read the last couple of letters. Все лидеры ИСККОН в России, и я хочу, чтобы вы очень внимательно отнеслись к тому, что я сказал. Because, you know, we want you all to really have good spiritual standards. Мы хотим, чтобы у всех у вас были очень хорошие духовные стандарты. You know, it's not really good enough to try to be a leader if one is not following all four of the regulative principles. Недостаточно быть лидером, если вы просто следуете всем четырем регулирующим принципам. If you're not following, yeah? Если вы не следуете. Yeah, okay. Right. Yeah, if you're not following all the principles and not chanting all of your rounds, then you're not going to really have the potency to give real leadership to the devotees. Если вы не следуете всем четырем принципам и не воспеваете свои 16 кругов, у вас не будет духовной силы руководить. Okay, here's another one. Вот еще один. The future of this Krishna consciousness movement is bright. Будущее движения сознания Кришны светло. As long as the managers remain vigilant that 16 rounds are being chanted by everyone without fail. Оно светлое, пока все управляющие они следят за тем, чтобы воспевать круги и следовать принципам. Vigilant that 16 rounds are being chanted by everyone without fail. You got that? Следят за тем, чтобы все 16 кругов были постоянно вычитаны. Okay. That everyone is rising before 4 in the morning and attending Mangal Arti. Что все, без исключения, встают до 4 и идут на Мангала-арати. So that's, you know, the same sort of instruction that we read about a few minutes ago. Это такое же наставление, которое мы читали несколько минут назад. But then now it's the same letter, and Prabhupada changes the subject. И это тоже письмо, и Шрила Прабхупада меняет предмет. Prabhupada says, our leaders shall be careful not to kill the spirit of enthusiastic service.
Прабхупада там уже говорит, что лидеры должны внимательно следить за тем, чтобы не убить вот это вдохновение, энтузиазм служения. Of enthusiastic service, Энтузиазм, which is individual and spontaneous and voluntary. который является индивидуальным, спонтанным и Voluntary. добровольным. The leaders should try always to create some atmosphere of fresh challenge to the devotees. Лидеры должны создавать атмосферу, где возникают вызовы для преданных, свежие вызовы, Some новые. atmosphere of fresh challenge to the devotees. То есть должна быть атмосфера, где возникают новые, свежие вызовы. So that the devotees will agree enthusiastically to rise and meet the challenge. Чтобы преданные были готовы с энтузиазмом встретить вот эти проблемы и вызовы. This is a very interesting part of leadership. Это очень интересная часть лидерства. How to deal with the devotees so that they feel that they are developing personally. Обращаться таким образом с преданными, чтобы они чувствовали, что они как личности развиваются. Yeah, not just like the same old thing every day, every time. We're just sort of carrying on. Не то чтобы все погружались в рутину, и одни и те же вещи происходили изо дня в день. Мы просто продолжаем, как и раньше. Okay. Let's see here. Now questions. I have a question. У меня вопрос. Are the devotees going to put them in the chat, or where will we find the questions? Где мы будем читать вопросы? Они в чате будут где-то публиковаться? Кто знает? Иван, он знает? Или вы знаете? Аня? Есть два вопроса в чате. Я могу зачитать их по-русскому, на русском языке. Сейчас. Yes. Oops. Okay. Сейчас или потом чуть-чуть? Если вы закончили лекцию, то можно сейчас вопросы прочитать. Я могу продолжать. Окей. Весь день, весь ночь. Let me read. Я буду читать еще один или два наставления от Прабхупады для лидеров. Хорошо? Okay, let's see. All right. All right, so here's one more. Ishwar Adin. Prabhupada says, we have got so much to do. Прабхупада говорит, нам столько нужно сделать. We have to deal with so many men with different personalities. Нам приходится иметь дело с таким большим количеством людей, у которых у каждого своя психологическая организация, конституция. Okay. So kindly use their energies and at the same time keep them satisfied. Поэтому, пожалуйста, используйте их энергию и одновременно следите за тем, чтобы они были удовлетворены. That is leadership. В этом состоит лидерство. If one man is appointed as leader, all must follow him and be obedient. Если какого-то человека поставили лидером, тогда все должны следовать за ним и быть послушными. Obedience is the first law of discipline. Послушание — это первый закон дисциплины.
those devotees are pointing out irregularities. Эти преданные, они указывают на нерегулярность, на непостоянство. Недостатки, может быть. But they themselves are not doing their duties. Но они сами не выполняют свои обязанности. But they want to point out the irregularities of others. Но им нравится указывать на недостатки других. They came to serve, but now they don't want to serve. Они пришли для того, чтобы служить, но сейчас они не хотят служить. And they make some excuse. Oh, irregularity. Let me go away. И они находят какие-то ошибки у других. Вот здесь какая-то ошибка, я уйду, говорят они. The workers should not suggest irregularities. Рабочие не должны искать недостатки. Okay, anyway, let's see if we've got a few questions here. Посмотрим, есть ли у нас вопросы. All right, где мы? Вот после этого, where are the questions? It's in the chat. Should I read them? Should I translate them to you? Elizabeth, да? Uh-huh. Esireva, Bhaktin. Скажите, как сохранить веру, если в одной санге преданные плохо к тебе относятся и отказались? Ага. Окей. Вы знаете, если бывает регулярно, в моем мнении, может быть, будет лучше менять санга. Понимаете, Anya? Is that understandable? Mm-hmm. Yes. Should I translate that to Mataji? Потому что, если бывает регулярно, а вы как новенький в сознании Кришны, и, может быть, несколько преданных, они стараются критиковать вас. В моем мнении, это не очень хорошо для вас. И будет лучше, может быть, менять санга. Что вы думаете, Елизавета? Anyway, that's one way of looking at the situation. Это как, what would you say? Anyway, I don't know how to say that in Russian. It's one way of looking at the situation. Ну, это вот один из возможных вариантов ответа на вопрос. Но это возможно, может быть, говорить, что это как возможность развить терпение. Это возможно говорить так. Но если бывает слишком регулярно, это не очень хорошо для вас. Я думаю так. Okay. And this next one, is that also from Elizabeta? Yes. I think it is. Как быть, если старший преданный лидер на мой взгляд очень жестко обошелся со мной? Как быть, если нет снять служения? Now, can you translate that for me? I've sort of got the idea, but can you just translate it? What should I do if a senior devotee, a leader, as I think was very harsh with me? Okay. What to do if my service is not valued? Right. Yeah. Да, я знаю, как чувствует. Ага. Может быть, это так, что
Потому что, well, anyway, not everyone in ISKCON who is serving as a leader is necessarily so qualified. Не все преданные, которые являются лидерами в ИСККОН, обладают качествами соответствующими. Но иногда это так, иногда. Существует много лидеров в ISKCON, которые очень хороший лидер, очень хороший. Но не, как сказать, не всех, not all. And, you know, if you've got a leader who is really causing you a lot of distress, then my recommendation would be to go to the authority of the leader and possibly arrange to get another leader. Да, и если этот лидер слишком много беспокойств причиняет вам, то мой совет состоит в том, чтобы подойти к руководству этого лидера и, может быть, попросить поменять руководство. Okay, здесь следующий из Марина Танасова. Можно ли считать изучение шастра служением или это аскеза? Это интересный вопрос. Это зависит от того, что какое ваше настроение, ваше сознание. Если у вас есть достаточно хорошее сознание, изучение шастра, это служение, конечно, но это экстаз. Это экстаз. И не просто как служение, как я должен делать. Но это как нектар. Но если ваше настроение, ваше сознание не очень хорошее, будет как аскеза. И если ваше сознание будет достаточно плохо, может быть, будет невозможно читать, изучать книги. Но это правда, что если у нас есть достаточно сознания Кришны, изучать шастра будет очень, как нектар, экстаз. И вы будете чувствовать, and it will just help you develop as a devotee. Это поможет вам развиться как преданному. Okay, so now, I don't know, is this now Marina again? Is it как себе вести, когда ты стал лидером нечаянно? Просто у тебя есть идея, и чтобы ее воплотить, пришли люди на помощь, и все смотрят на тебя. Can you translate that for me? I can't quite follow. Okay, what should I do if I became a leader by accident? I just had an idea, and to put that into life, people came to help, and everyone is looking at me, and they thank me for giving them the opportunity to serve. But I don't have absolutely no qualities, and even next to me is a non-devotee that came to ISKCON just now. And I have this constant fear to discourage people and devotees, to discourage a fear that people and devotees will lose their
faith in Krishna because everyone is expecting some Vaishnava qualities from you. So what should I do? Если они ожидают слишком много от вас. Well, это хорошо, если вы предлагали предложение хорошее и преданные думали, что это хорошая идея. Это милость Кришны. No, if they then expect you to become a big leader, then I think you should just be honest and tell them, listen, it was just an idea that came from Krishna, and I'm not ready to be a leader. Если от вас ожидают, что вы какой-то крупный лидер, станете крупным лидером, вы просто должны сказать им, что, послушайте, это просто идея, которая пришла от Кришны. Yeah, honesty is a good idea. То есть честность в данном случае это хорошая идея. But it's also anyway. Sometimes if you're asked to be a leader and you feel not ready, sometimes it's a good idea to try because you will get some special mercy. Но иногда, когда вас просят стать лидером, а вы не чувствуете, что готовы, иногда стоит попробовать, потому что это особая милость Кришны. Yeah. If you really feel you're not qualified, but then Krishna gives qualification, then that's a very inspiring experience to have in Krishna consciousness. Потому что на самом деле, если вы не чувствуете себя достаточно квалифицированным, но Кришна дает вам эти качества, тогда это очень важный опыт, почувствовать именно это. Because you can see it's not you, it's Krishna. It's mercy from Krishna. It's not like you have some qualification. Потому что тогда вы на практике видите, что это не вы, это просто от Кришны пришло. То есть вы постигаете это на практике. Ага, окей. И сейчас что делать? Dharmapada Das. Какой должен быть баланс между практикой служения и теорией? Окей. Все время уходит на практику заниматься теорией, не хватает сил. Can you translate that? What's the balance between practical service and theory, right? All time goes on practice, being engaged, but now what's this zanimatsu theory? I'm lacking strength to be dealing with theory. I don't have enough strength. To deal with theory? Yes. Oh, and I suppose theories, что это theory? You mean reading the books? Is that theory? Or... Что вы имеете в виду под теорией? Чтение книг? Anyway, if we take it like that reading the books is theory and doing service is practical, then the thing is, you will have to be careful because if you don't read the books, you will not get enough spiritual strength. Если это так понимать, то есть под теорией понимать чтение книг, а под практикой служение практическое, тогда нужно быть очень осторожным, потому что если вы не читаете книги, тогда у вас не будет духовных сил. You'll just become like a Krishna-conscious workaholic. Просто станете подобным работоголику. Workaholic. Трудоголику. Yeah, but without, well, I can tell you a story. Let me tell you a story. Хочу рассказать одну историю. Okay. So there was one devotee in Bombay who was one of the main cooks. Один преданный в Бомбее, который был одним из главных поваров. But he did not really attend the program at all, hardly. Он практически не посещал никакие программы.
So he had a meeting with Prabhupada. И он встретился с Прабхупадой. And Srila Prabhupada told him, it's nice you're cooking and serving in the kitchen, that's good, but you must also attend the program and chant your rounds and so on. Шрила Прабхупада сказал, хорошо, что ты готовишь, что ты на кухне занимаешься, но ты также должен посещать программы и вычитывать свои круги. Right. But the devotee said to Prabhupada, that Srila Prabhupada, you have said that all service, all Krishna conscious activities are equal. И этот преданный ответил, Шрила Прабхупада, но вы же сказали, что вся деятельность, она равна по значимости. Yeah, and I like to serve in the kitchen, and I'm not really into chanting my rounds and attending the program. И мне на самом деле нравится находиться на кухне, готовить, ну, не сильно нравится читать круги. And then Prabhupada, so he's arguing with Prabhupada. То есть он начал спорить со Шрилой Прабхупадой. Right. And Prabhupada said, no, you must do it. You need to have sadhana, you need to chant your rounds to be Krishna conscious. Но Шрила Прабхупада ответил, нет, тебе нужно это делать, тебе нужно, чтобы быть в сознании Кришны, тебе нужно это делать, читать свои круги. У тебя должна быть sadhana. But the devotee again argued with Prabhupada. И тот преданный снова начал спорить со Шрилой Прабхупадой. And then Prabhupada said, и тогда Шрила Прабхупада ответил, I give you my blessings. Я даю тебе свои благословения. You can eat and sleep all day. Можешь есть и спать весь день. But you must chant 16 rounds. Но ты должен вычитывать 16 кругов. So therefore, if we have attachment to serving, but we don't have attachment for reading the books or other parts of sadhana, it's not really so good. И если у вас есть привязанность к своему служению, но нет привязанности к садхане, вычитыванию кругов, чтению книг, это не очень хорошо. Yeah, it's an imbalance. You've mentioned balance. It's an imbalance. And where there's an imbalance, then after some time, it will create more serious problems. Это дисбаланс, вы вот упомянули. Баланс, вот как раз это дисбаланс. И через какое-то время это приведет к каким-то более серьезным проблемам. And Dharmapad, on сказал, второй вопрос, а если теории много и практики нет? Well, it's the same principle. Prabhupada wanted us to read his books, if possible, half an hour a day or so. И касаемо второго вопроса, если теории много, а практики нет, это то же самое, ответ то же самое. Прабхупада хотел, чтобы мы читали книги хотя бы 30 минут в день. 16 rounds, then we should read for half an hour or so. 16 кругов сначала вычитываем, потом полчаса или где-то столько читали книги. And the rest of the time we should do some useful service. А в оставшееся время мы должны заниматься полезным служением. Okay. And then Yelena, как полюбить всех вокруг, видеть в каждом Бога, как надо думать, что надо делать. Can you just chant, what's polubit? To love. Love. Mm-hmm. How to love everyone. Everyone around you, and to see in everyone God, right? Yes. How should you think and what should you do? Right. Yeah, well, it's really a matter of if you're chanting nicely, if you're studying Prabhupada's books nicely, if you've got a balanced program in Krishna consciousness,
then gradually this sort of like conscious mentality, nastrayaniya, or like that, will develop, and gradually you'll appreciate the devotees more and more. Если у вас хорошее воспевание, качественно вы читаете книги Шрилы Прабхупады, то есть вот эта программа, она сбалансирована в сознании Кришны, то постепенно ваше настроение, оно разовьется, то есть постепенно вы станете ценить преданных вокруг. Right. Because, these things make a foundation. Потому что эти вещи, они составляют основу, фундамент хороший. A fundament, yeah. And if we don't have a good foundation, then the building, of our Krishna consciousness, the structure, it will be shaky. Если у нас нет хорошего фундамента, нашего сознания Кришны нет хорошего фундамента, тогда все здание, оно будет неустойчивым. All right, so here's something from Samir Ismailov. Если важно поддержать духовный энтузиазм, а профессиональные вещи подтянутся, если преданный не практикует, но хочет быть за что-то ответственный, но пока это не получается, как поддерживать духовный энтузиазм у него? So how to sort of care for or maintain the spiritual enthusiasm of someone who is not practicing, right? Something And like doesn't that. doesn't want to be responsible. And what's podtyanutsa? I don't know that word. Follow. Then professional things will follow. Is it important to take care of spiritual enthusiasm? And then our professionally veshi, what does that mean? Some material things regarding expertise, professional expertise. Actually, I don't quite understand the question. Anyway, I don't know, if someone's not practicing, and doesn't want to be responsible, it's not going to be very easy to help them to be spiritually enthusiastic. Если кто-то не практикует, то будет непросто поддерживать духовный энтузиазм. I mean, you could always try to frighten them a bit. Okay. Понимаете? Mm-hmm. Are you going to translate that? Should I? Да, пожалуйста. Переведите. То есть надо пугать иногда людей. You can make them a little frightened by telling them. Будет очень плохо. If you're not going to take Krishna consciousness seriously and be responsible about it, you're gonna end up in big trouble. You're gonna get, bewildered and suffer in material life. То есть, если вы не будете принимать сознание Кришны с большой внимательностью и осознанностью, тогда вещи будут все будет очень плохо. В материальном мире все будет очень плохо. Yeah, they call it, if you have to speak to someone like that, they call it taking him into the chamber of horrors. То есть это называется привести людей как бы в камеру ужасов. Просто переводчику быть более красочным выражением. Okay, I think our time is up. И еще вопрос нет, вопросов, и поэтому
Я думаю, we should stop. Мы должны что? Остановиться, да? Если в двух словах, Гуру Махарадж, какие-то наставления лидерам скажете еще коротко, и на этом закончим лекцию. What? I must give some instructions. Is that what he said? Да, короткую инструкцию. Short instructions. Oh, короткие наставления. Okay. Well, я уже говорил об этом. Прабхупада сказал много раз, что если вы хотите стать как хороший лидер, вы должны быть хороший, what would you say, следователь? No, is that right? A good follower. Последователь. Хорошая. Последователь. Следователь. Последователь. И поэтому это как первый шаг обязательно. И я надеюсь, что это очевидно, что если мы хотим стать как успешный лидер и счастливый лидер, мы должны практиковать достаточно серьезно. Это так. Без этого, может быть, вы можете служить как лидер несколько лет, но продолжать постоянно не будет возможно. И поэтому преданные, это мое понимание, что стать хорошим лидером, мы должны практиковать сознание Кришны, читать не меньше, чем 16 кругов, без оскорбления, насколько возможно, следовать регулирующим принципам, читать книги Прабхупады и так далее. И после этого будет возможно стать хорошим лидером. Это мое наставление для вас и для меня тоже. Okay, was that understandable, Anya? Yes, was. Was understandable. Okay. Yes. Okay, спасибо. Преданные. Hare Krishna. Hare Krishna. Удачи вам. Я помолюсь, что Кришна может помогать вам. Да. Я помолюсь Кришне, чтобы он помог вам. Hare Krishna. Шрила Прабхупада ки джай.